글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2023년 12월 19일 오레오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Growing pressure on Israel for Gaza truce amid humanitarian crisis. 인도주의 위기 속 가자지구 휴전을 위한 이스라엘에 대한 압력 증가. Israel is facing renewed pressure from its European allies to agree to a truce in Gaza, following a deteriorating humanitarian situation. British lawmaker Layla Moran noted that the number of people seeking shelter in a local church in Gaza has swelled to 300. Sleeping on mattresses in Sunday school rooms. This escalation follows the accidental killing of 3 Israeli hostages. The United States, while not calling for a ceasefire, is expected to urge Israel to scale back major combat operations during U.S. Defense Secretary Lloyd Austin's visit. Meanwhile, the Israeli Defense Forces announced the discovery of a large tunnel shaft in Gaza, termed the flagship project of Hamas. Stretching over 2 miles and linked to a broader tunnel network. 이스라엘은 가자지구에서 악화된 인도주의적 위기로 인해 유럽의 동맹국들로부터 휴전 동의에 대한 새로운 압력을 받고 있습니다. 레일라 모란 영국 의원에 따르면 가자지구의 한 교회에서 피난처를 찾는 사람들의 수가 300명으로 불어났으며 그들은 일요학교 방에서 매트리스 위에서 잠을 청하고 있다고 합니다. 이러한 긴장 고조는 불행한 사건으로 인한 3명의 이스라엘 인질 사망 이후 발생했습니다. 미국은 휴전을 요구하진 않고 있지만 로이드 오스틴 미국 국방부 장관의 방문 중 이스라엘에게 주요 전투 작전의 축소를 요청할 것으로 보입니다. 한편 이스라엘 국방부는 가자지구에서 하마스의 주력 프로젝트로 불리는 큰 터널 갱도를 발견했으며 이는 2마일 이상의 길이로 광범위한 터널 네트워크에 연결되어 있다고 발표했습니다. English expression. This is no ordinary tunnel, it is a city of terror underground. 이것은 평범한 터널이 아니다. 이것은 지하의 공포의 도시이다. Number 2. Ukrainians worry over wavering US and EU support as Christmas approaches. 크리스마스가 다가오면서 미국과 EU의 지원 불안정에 대한 우크라이나인들의 우려. As Ukrainians prepare to celebrate Christmas according to the Western calendar for the first time, there is growing concern about the perceived wavering support from their major allies, the United States and the European Union. This apprehension comes at a time when Ukraine is dealing with ongoing conflicts and seeking sustained international support. 서구력에 따라 처음으로 크리스마스를 준비하는 우크라이나인들 사이에서는 미국과 유럽연합과 같은 주요 동맹국들의 지원이 망설여질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 이는 우크라이나가 진행 중인 분쟁을 해결하고 지속적인 국제 지원을 모색하는 중대한 시점에 나타난 불안감입니다. English expression. Growing concern about the perceived wavering support. 느껴지는 지원의 불안정에 대한 우려가 커지고 있다. Number 3. House Republicans advance impeachment inquiry into President Biden. 하원 공화당, 바이든 대통령에 대한 탄핵 조사 진행. House Republicans are moving forward with their investigation of President Biden, formalizing an impeachment inquiry last week. They allege that Biden was involved in his son's business dealings, running an influence peddling scheme during his time as vice president. The inquiry focuses on whether Biden's actions, particularly regarding his son's activities, violated any laws. Democrats argue that the investigation has not found any evidence of wrongdoing by President Biden while in office. 하원 공화당은 바이든 대통령에 대한 조사를 계속 진행하면서 지난주 탄핵 조사를 공식화했습니다. 공화당은 바이든 대통령이 부통령 재직 시절 아들의 사업에 관여해 영향력을 행사했다고 주장하고 있습니다. 이 조사는 바이든 대통령의 행동이 특히 아들의 활동과 관련하여 법률을 위반했는지에 초점을 맞추고 있으며 민주당은 대통령이 재임 중 법적 잘못을 한 증거가 없다고 반박하고 있습니다. English expression.
formalizing an impeachment inquiry. 탄핵 조사를 공식화하다. Number 4. How the rebel attacks threaten shipping in the Red Sea. 호우티 반군의 공격으로 홍해의 해상 운송 위협. How the rebels have intensified attacks on shipping routes in the Red Sea, posing significant threats to the safety and security of international maritime trade. The attacks, targeting ships sailing to and from the Suez Canal, have raised concerns among global shipping companies and countries reliant on these routes for trade. The situation underscores the strategic importance of the Red Sea and the Suez Canal in global shipping, and the need for enhanced security measures to protect these critical maritime pathways. 호우티 반군이 홍해의 해상 루트에 대한 공격 강화로 국제 해상 무역의 안전과 보안에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 이러한 공격은 수에즈 운하를 오가는 선박들을 타깃으로 삼고 있으며 전 세계 해운 회사와 이 루트에 의존하는 국가들 사이에서 커다란 우려를 낳고 있습니다. 이는 홍해와 수에즈 운하가 글로벌 해운에서 차지하는 전략적 중요성을 부각시키며 이 중요한 해상 경로를 보호하기 위한 보안 조치 강화의 필요성을 강조합니다. English expression. Pose significant threats to the safety and security of international maritime trade. 국제 해상 무역의 안전과 보안에 중대한 위협을 가하다. Number 5. Global remittance flows to LMICs continue to grow in 2023, albeit at a slower pace. 2023년 저소득 및 중간소득 국가들로의 글로벌 송금 흐름 증가, 그러나 느린 속도로. Remittances to low and middle income countries LMICs grew by an estimated 3.8% in 2023. Showing a moderation from the high gains of previous years. This growth is attributed to resilient labor markets in advanced economies and Gulf Cooperation Council (GCC) countries. However, there is concern about a potential decline in real income for migrants in 2024 due to global inflation and low growth prospects. The United States remained the largest source of remittances, with India, Mexico, China, the Philippines, and Egypt being the top recipient countries. 2023년에도 저소득 및 중간소득 국가들로의 글로벌 송금 흐름이 계속 증가하고 있습니다. 비록 그 속도는 이전 몇 년에 비해 느려졌습니다만. 이러한 성장은 선진국과 걸프협력회 GCC 국가들의 견고한 노동시장에 기인합니다. 하지만 글로벌 인플레이션과 낮은 성장 전망으로 인해 2024년에 이민자들의 실질 소득이 감소할 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 미국은 송금의 가장 큰 출처 국가로 남아있으며 인도, 멕시코, 중국, 필리핀, 이집트가 송금을 가장 많이 받는 국가들로 꼽힙니다. English expression. A moderation from the high gains of previous years. 이전 몇 년 동안의 높은 증가율에 비해 완만한 증가세. Number 6. Major breakthrough in AI research. New developments in natural language processing. 인공지능 연구의 주요 돌파구 자연어 처리 분야의 새로운 발전. In a landmark development in the field of artificial intelligence, researchers have achieved a major breakthrough in natural language processing (NLP). This advancement allows AI systems to understand and generate human-like language with unprecedented accuracy. The new NLP models can comprehend context and subtleties in language, paving the way for more intuitive and effective communication between humans and machines. This innovation is expected to revolutionize various industries, including customer service, content creation, and language translation. Enhancing efficiency and bridging communication gaps. 인공지능 분야에서 주목할 만한 획기적인 발전이 있었습니다. 연구자들이 자연어 처리 NLP 분야에서 중요한 돌파구를 달성했습니다. 이번 발전은 인공지능 시스템이 인간과 유사한 언어를 전례 없는 정확도로 이해하고 생성할 수 있게 하며 새로운 NLP 모델들은 맥락과 언어의 미묘한 차이를 이해할 수 있어
사람과 기계 간 더 직관적이고 효과적인 커뮤니케이션을 가능하게 합니다. 이 혁신은 고객 서비스, 콘텐츠 생성, 언어 번역을 포함한 다양한 산업에 혁명을 가져올 것으로 기대되며 효율성을 높이고 커뮤니케이션의 격차를 해소하는 데 기여할 것입니다. English expression. Paving the way for more intuitive and effective communication. 더 직관적이고 효과적인 커뮤니케이션을 위한 길을 열어준다.